Good morning. Let us learn negative for future continuous tense in today's class, right? So it is the 10th tense, future continuous tense. What are the auxiliary verbs do we use here? For active voice, shall, will, plus be, plus which form of the main verb should we use here? Fourth form of the main verb. So now we are going to learn how to form negative sentences for future continuous tense, right? So we are going to learn negative. Right? Whenever you make a sentence, you have to follow the sentence pattern. So what is the sentence pattern for negative? Let us learn it at first. So subject has to come at first. Subject, then auxiliary verb, then not, then this be, then main verb, then extension, then at the end full stop, right? So this is the sentence pattern for negative. Where will you apply future continuous tense? Let us go for the definition. It is used to express an action that will be going on at a particular time in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வகுப்பில் எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கவில்லை என்று பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ definition for future continuous tense is it is used to express an action that will not be going on, that will not be going on at a particular time, at a particular time in future. So this is the definition for negative for future continuous tense. பாசிட்டிவாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிட. If it is negative, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு. So that we have used not. So an action that will not be going on at a particular time in future, right? So let us go for the example. நான் நாளை இந்நேரம் கரும்பலகையை அழித்து கொண்டிருக்க மாட்டேன். யார் அழித்து கொண்டிருக்க மாட்டா? நான். So subject has to come at first. So subject I. Next, auxiliary verb. You can use either shall or will. So I will. Then we have to use the word for negative, not. So I will not. Then we have to use the remaining auxiliary verb, be. You should not use will be not. You have to use only will not be. The word not should come in between the two words, will and be, right? ஸோ இந்த நாட் எங்கே வரணும்? வில்லுக்கும் பிக்கும் நடுவில் வரணும். வில் பி போட்டுட்டு நாட் போடக்கூடாது, ரைட்? ஸோ ஐ வில் நாட் பி. நான் என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டேன்? அழித்து கொண்டு இருக்க மாட்டேன். அழிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரப். ஸோ விச் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் ஷுட் பி யூஸ் ஹியர்? ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். ஸோ ஐ வில் நாட் பி ரப்பிங். ஐ வில் நாட் பி ரப்பிங். எதை? கரும்பலகையை. ஸோ ஐ வில் நாட் பி ரப்பிங் த பிளாக் போர்டு. So I will not be rubbing the blackboard. எப்போ? நாளை இந்நேரம். So by this time tomorrow. By this time tomorrow. Right? So I will not be rubbing the blackboard by this time tomorrow. Right? Let us go for the next example. நாங்கள் நாளை காலை 9 மணிக்கு வகுப்பறையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்க மாட்டோம். யார்? நாங்கள். ஸோ நாங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் என்ன? வி. நாங்களுக்கு நாங்கள் என்ன போடலாம்? either shall or will. So we shall not be
நாட் எங்கே வருதுங்கிறத நல்லா கவனிச்சிங்க. ஸோ we shall not be, நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம், அலங்கரித்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம். அலங்கரிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் டெக்கரேட். ஸோ டெக்கரேட்டோட எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணும், ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் CORED. ஸோ we will not be or we shall not be decorating எதை, வகுப்பறையை. ஸோ decorating the classroom. Classroom is a common noun. When you want to change the common noun into proper noun, we have to use the definite article the. The same thing, blackboard is the common noun. When you want to change the common noun into proper noun, you should use the definite article the. Never forget. So, we shall not be decorating the classroom. நாளை, that means நாளை காலை 9 மணிக்கு, right? So, we shall not be decorating the classroom at 9. When you mention a particular time, you have to use the preposition at. So, at 9 tomorrow. So, read out the sentence. We shall not be decorating the classroom at 9 tomorrow. Right? Let us go for the next example. நீ உன் தவறுக்காக இன்று மாலை 6 மணிக்கு அழுது கொண்டு இருக்க மாட்டாய். ரைட்? யார் அழுது கொண்டு இருக்க மாட்டாய்? நீ. நீக்கு என்ன இங்கிலீஷில் சப்ஜெக்ட் யூ. யூ வந்து அடுத்தது ஆக்சுவலி என்ன போட போகிறோம், வில். ஸோ யூ வில், தென் நெகட்டிவ் வேர்ட் நாட். ஸோ யூ வில் நாட் பி, ரிமைனிங் ஆக்சுவலரி வேர்ட் பி. ஸோ யூ வில் நாட் பி, என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டாய், அழுது கொண்டு இருக்க மாட்டாய். அழுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் க்ரை. ஸோ க்ரையோட ஃபோர்த் ஃபார்மு க்ரையிங். ஸோ யூ வில் நாட் பி க்ரையிங். எதற்காக அழுது கொண்டு இருக்க மாட்டாய், உன் தவறுக்காக. ஸோ when you mention the reason, you have to use the preposition for. So for your mistake, for your mistake. So you will not be crying for your mistake. எப்போ, இன்று மாலை 6 மணிக்கு. So at 6 this evening. At 6 this evening. At the end of the step. So நல்லா கவனிங்க. You will not be crying for your mistake at 6 this evening. Right? So let us go for the next example. Okay. அவர்கள் மாலை 6 மணிக்கு மைதானத்தில் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். யார்? அவர்கள். ஸோ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் தி. ஸோ they வந்து ஆக்சுவலரி வேர்ப் என்ன போட போகிறோம், will. நெகட்டிவ் வேர்டு நாட். தென் ரிமைனிங் ஆக்சுவலரி வேர்ப் be. ஸோ they will not be, என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள், விளையாடி கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள். விளையாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ப்ளே. எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடணும், ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடணும். ஸோ they will not be playing, என்ன விளையாடி கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள், கால்பந்து. கால்பந்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஃபுட்பால். ஸோ they will not be playing football. எப்போ, இன்று மாலை 6 மணிக்கு. ஸோ at 6 this evening. At 6 this evening. At the end of a step. Right? So they will not be playing football at 6 this evening. Right? So let us go for the next example. அவர் அந்த படத்திற்கு அடுத்த மாதம் இந்நேரம் இசையமைத்து கொண்டிருக்க மாட்டார். யார்? அவர். ஸோ he வந்து என்ன பண்ணணும், ஆக்சிலரி வேர்ப் will. ஸோ நெகட்டிவ் வேர்டு நாட். ஸோ he will not be, என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டார், இசையமைத்து கொண்டு இருக்க மாட்டார். இசையமைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் கம்போஸ். கம்போஸோட ஃபோர்த் ஃபார்மு கம்போசிங். ஸோ he will not be composing, என்ன, இசை. ஸோ he will not be composing music. He will not be composing music. So he will not be composing music. எதற்காக, அந்த படத்திற்காக. So when you mention the reason, you have to use for. So he will not be composing music for the movie. எப்போ, by this time next month. அடுத்த மாதம் இந்நேரம். By this time next month. At the end of the step. Right? So he will not be composing music for the movie by this time next month. Right? Let us go for the next example. Okay. Okay. அவள் ஞாயிறன்று காலை 10 மணிக்கு மாதா கோயிலுக்கு சென்று கொண்டு இருக்க மாட்டாள். யார்? அவள். ஸோ அவளுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஷி. ஷி வந்து என்ன பண்ணணும், will.
Negative word not. So remaining auxiliary verb be. So she will not be. அவள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டாள்? சென்று கொண்டு இருக்க மாட்டாள். செல்வதற்கு என்ன இங்கிலீஷில் go. கோவோட எத்தனை ஃபார்ம் போடணும்? fourth form. So she will not be going. எங்கே? மாதா கோயிலுக்கு. மாதா கோயிலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? church. So when you mention the reaching point, you have to use the preposition to. So she will not be going to church. She will not be going to church. எப்போ? By this time on Sunday அல்லது 10 மணிக்கு at 10 on coming Sunday, on coming Sunday, right? So she will not be going to church at 10 on coming Sunday, right? Let us go for the next example. மதி இன்றிரவு 10 மணிக்கு அவள் தோழியுடன் அரட்டை அடித்து கொண்டிருக்க மாட்டாள் தொலைபேசியின் மூலமாக, ரைட்? ஸோ யார்? மதி. ஸோ மதிங்கிறவங்க யார்? ஷீ வந்தால் என்ன பண்ணும்? வெல். ஸோ ஷீ வில் நாட் பி. அவள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டாள்? மதி அரட்டை அடித்து கொண்டு இருக்க மாட்டாள். அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? chat. எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடணும்? fourth form of the verb போடணும். ஸோ ஷீ வில் நாட் பி chatting. யார் கூட? அவள் தோழியுடன். ஸோ எதையாவது ஒன்றை சார்ந்திருந்தால் என்ன பண்ணணும்? வித் போடணும். ஸோ ஷீ வில் நாட் பி chatting with her friend. அவளுடைய தோழியுடன் அவள் அரட்டை அடித்து கொண்டிருக்க மாட்டாள். எப்போ? at 10 tonight. இன்றிரவு 10 மணிக்கு அவள் அரட்டை அடித்து கொண்டிருக்க மாட்டாள், ரைட்? So Madhi will not be chatting with her friend at 10 tonight over the phone. You can use over the phone. So over the phone, right? So Madhi will not be chatting with her friend over the phone at 10 tonight. தொலைபேசியின் மூலமாக ஏதாவது ஒன்று ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு மேற்புறமாக கடந்து சென்றால் அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஓவர் பண்ணணும். To mention when something is moving from one point to another point over the surface, you have to use the preposition over, right? So let us go for the next example. என் ஓட்டுநர் நாளை காலை 7 மணிக்கு என் மகிழுந்தை துடைத்து கொண்டு இருக்க மாட்டார். யார்? என் ஓட்டுநர். ஸோ மை டிரைவர். ஸோ மை டிரைவர் either he or she. So my driver will not be. என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்? துடைத்து கொண்டு இருக்க மாட்டார். துடைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வைப். வைப்போட எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடணும்? fourth form of the verb போடணும், ரைட்? ஸோ மை டிரைவர் will not be wiping. எதை? என்னுடைய மகிழுந்தை. will not be wiping my car. So my driver will not be wiping my car. எப்போ? at 7 tomorrow morning. At 7 tomorrow morning. So at 7 tomorrow morning, right? So he will not be wiping my car at 7 tomorrow morning. நாளை காலை 7 மணிக்கு அவர் அல்லது என் ஓட்டுநர் என் மகிழுந்தை துடைத்து கொண்டிருக்க மாட்டார், ரைட்? Let us go for the next example. Okay. அவர்கள் இன்றிரவு 10 மணிக்கு உன் அழைப்பிதழ்களை அச்சடித்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். யார்? அச்சகத்தார். ஸோ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? தே வந்து என்ன பண்ணும்? ஆக்சிலரி வேர்பு வெல். ஸோ இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். ஸோ ரிமைனிங் ஆக்சிலரி வேர்பு பி. ஸோ தே வில் நாட் பி. அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள்? அச்சடித்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள். அச்சடிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? பிரிண்ட். பிரிண்டோட ஃபோர்த் ஃபார்மு பிரிண்டிங். ஸோ தே வில் நாட் பி பிரிண்டிங். எதை? உன் அழைப்பிதழ்களை. ஸோ தே வில் நாட் பி வைப்பிங் யுவா. உன்னுங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? உன்னுடைய, உனதுக்கு யுவா. ஸோ தே வில் நாட் பி வைப்பிங் தே வில் நாட் பி பிரிண்டிங் யுவா இன்விடேஷன். அழைப்பிதழ்களை. ஸோ தே வில் நாட் பி பிரிண்டிங் யுவா இன்விடேஷன். எப்போ? இன்றிரவு 10 மணிக்கு. at 10 tonight. At 10 tonight, right? So at the end of full stop.
So they will not be printing your invitation at 10 tonight, right? Let us go for the next example. என் தந்தை இன்று மாலை 7 மணிக்கு எனக்கு அறிவுரை வழங்கி கொண்டிருக்க மாட்டார். யார்? என் தந்தை. ஸோ என் தந்தைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மை ஃபாதர். ஸோ மை ஃபாதருங்கிறவர் ஹீ, ரைட்? ஸோ மை ஃபாதர் நெகட்டிவ் ஆக்சிலரி வேர்ப் வில். ஸோ நெகட்டிவ் வேர்டு நாட். ரிமைனிங் ஆக்சிலரி வேர்ப் பி. ஸோ மை ஃபாதர் வில் நாட் பி. என்ன செய்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்? அறிவுரை கூறி கொண்டு இருக்க மாட்டார். அறிவுரை கூறுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அட்வைஸ். ஸோ அட்வைஸோட ஃபோர்த் ஃபார்மு அட்வைசிங். ஸோ மை ஃபாதர் வில் நாட் பி அட்வைசிங். யாருக்கு? எனக்கு. எனக்குங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மீ. ஸோ மை ஃபாதர் வில் நாட் பி அட்வைசிங் மீ. எப்போ? இன்னும் மாலை 7 மணிக்கு. பை 7 திஸ் ஈவினிங். பை 7 திஸ் ஈவினிங், ரைட்? At the end of full stop. So if you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. So never forget, before you speak and write a sentence, you have to recall this sentence pattern. If you follow the sentence pattern, automatically either affirmative or negative, the sentence will be so perfect, right? So the last sentence is, my father will not be advising me by 7 this evening. இன்று மாலை 7 மணிக்கு என் தந்தை எனக்கு அறிவுரை வழங்கி கொண்டிருக்க மாட்டார், ரைட்? ஸோ exercise sentences and the answer key for the last class have also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.